Que Dios le bendiga. May God bless you all. Que Dios le bendiga. May God bless you today. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Le damos gracias a Dios We give all glory and thanks to God. porque una vez más estamos aquí en su casa. Amén. Because one more time we find ourselves here in the house of God. Hoy estoy con mi hermano, futuro pastor Chris, I'm here today translating in English while she preaches in Spanish. que nos va a estar interpretando la palabra. Amén. Amen. Así que vamos a ponernos nuestros pies. So we ask that you may all rise. Y la palabra se encuentra en Juan capítulo 3. And today, we ask that you open up your Bibles or you find the Bible app, however it is that you do have the word, and that we can all go to John chapter 3. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Once you do all have it, please say amen. We'll be reading from verse 1, 1 forward. Juan capítulo 3. Amén. Amen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amen. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer lo milagro que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro, el que nace de agua y del espíritu el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padre humano es humano, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañe de que te diga, todo tiene que nacer de nuevo. Amén. Amen. So the word is read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. I'll now be reading the Bible in English. And the word says, there was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee. After dark one evening, he came to speak with Jesus. Rabbi, he said, we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you. Jesus replied, I tell you the truth. Only you are born again. You cannot see the kingdom of God. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. What do you mean? Exclaimed Nicodemus. How can an old man come back into his mother's womb and be born again? Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don't be surprised when I say you must be born again. Amen. Amén. Hoy le puse como tema el mensaje: Today, I decided to title this preaching, solo necesitamos un momento con Cristo. You Only Need One Moment with Jesus. Solo un momento con Dios Only one moment with God cambiará nuestra vida totalmente. can change your life entirely. Los fariseos, ¿se pueden sentar? You can all be seated. Los fariseos, los escribas en aquel entonces, los religiosos, The Pharisees, the scribes, and those considered religious back in the day eran personas que tenían la palabra de Dios. were people that had the word of God. Tenían conocimiento de la palabra de Dios. They had understanding of God's word. Ellos se aferraban muchos a los profetas. They compared a lot to the prophets. Ellos llevaban según lo que los profetas decían.
They would deliver the messages that were then said by the prophets. Y uno diría, fue en aquellos tiempos de Jesús And many would say that was back then in Jesus' time, que existían esos fariseos, esos escribas, that those scribes and Pharisees existed. pero hoy en día existen todavía. But even here today, they do still exist. Bendito sea Dios. Esas personas que tenían la palabra de Dios, Those people that had God's word, hoy vamos a ver alguna característica de lo que eran los fariseos. today we'll be looking at a couple of characteristics of what was a Pharisee back in those days. Los fariseos religiosos eran alguien que tenía la siguiente característica. The religious Pharisees were people that had these following characteristics. Conocían la Biblia, They knew the Bible. estaban sujetos a guardar las palabras. They were subject to guard and keep the word of God. Tenían una disciplina estricta. They had a strict discipline. Eran personas que daban su diezmo y sus ofrendas. They were people that gave offering and tithings. Eran personas que no se juntaban con otras que no guardaban su enseñanza. They were people that wouldn't be with others that didn't uphold their teachings. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. But there's something that caught my attention heavily. Se encuentra en Mateo capítulo 15 del 8 al 9. And we find it in Matthew chapter 15 from verses 8 to 9. Y Jesús le dice, And Jesus tells them, hipócritas. hypocrites. La palabra hipócrita The word hypocrite en hebreo se usaba, era una máscara. in Hebrew was used as a mask. Lo usaban en tiempos cuando hacían hacían teatros y querían vivir lo que la persona, el papel de lo que ellos daban, enseñaban. They would use it in times of theatrics, in moments where they were probably given a script of something that they had to act out. Eran hipócritas, la palabra hipócrita decía máscara. They were hypocrites. Hypocrites was used as masks, Disfraces. Disfraces. costumes. Y da pena. And it's sad ¿Por qué tú teniendo la palabra de Dios because them having the word of God hacían todo lo contrario a lo que ellos hablaban? would still do all the contrary of what they taught. Hoy en día hay personas Here today, we have people, not here, but in the world, que tienen la palabra de Dios, that have the word of God, le ponen carga al pueblo, and they put that weight on people. dicen algo con su boca, They say something with their mouths, pero su corazón revela otra cosa. but their hearts reveal something else. ¿Y acaso cuando Jesús andaba en la tierra, And in the moment in which Jesus walked the earth, lo primero que le hicieron frente a Jesús the first people that confronted Jesus fueron los fariseos? were the Pharisees, Eran los que tenían la palabra, the ones that had the word, eran los que tenían la profecía de lo que los profetas habían anunciado. the ones that had the prophecies, the things that the prophets at that time had spoken. Nicodemo cuestiona esta declaración Nicodemus questions this declaration a interpretar la enseñanza de forma literal. while translating the teachings to a literal way. A veces llevamos las cosas literalmente, humanamente. Sometimes we receive things too literally in a worldly way. Porque cuando Jesús le dice a Nicodemo, Because when Jesus spoke to Nicodemus, tienes que nacer de nuevo. you have to be born again. La respuesta de él, de un maestro de la ley. His response, a teacher of the law, ¿Acaso un hombre después de viejo puede entrarse en el vientre de su mamá y nacer de nuevo? is it possible for an old man to re-enter his mother's womb and be born again? Él hablaba humanamente, He spoke humanly, pero Jesús iba espiritualmente. but Jesus was going spiritually. Nacer de nuevo, To be born again el propósito de Dios para la humanidad. is the purpose of God within humanity. Nacer de nuevo es dejar el viejo hombre. To be born again is leaving the old man. Jesús les reprende con gentileza, Jesus rebukes him with gentleness, tratando de mostrar el significado espiritual de su palabra trying to show him the spiritual meaning behind his words y su misión como el Mesías. and his mission as the Messiah.
El encuentro termina sin revelar si Nicodemo entiende la enseñanza del Salvador. That moment ends without knowing if Nicodemus really understood what it was that Jesus was telling him. Nicodemo sabe en su corazón que Jesús vino ya, Nicodemus knew in his heart that Jesus came del Padre Celestial. from our Heavenly Father. Los fariseos lo sabían. The Pharisees knew. Pero ¿cómo puede ser posible But how is it possible que la palabra de Dios that God's word enfrentaba su vida? confronted his life? Tenemos unos ejemplos We have some examples de lo que es agradar a Dios of what it is to please God y cuando no agradamos a Dios. and when we do not please him. La consecuencia maravillosa de agradar a Dios, The marvelous consequences of not pleasing, de recibir a Dios, of receiving him, de que Él transforme nuestro corazón. that he can transform our hearts. Tenemos el mejor ejemplo del rey Saúl, We have the best example of King Saul, un rey puesto por Dios. a king that was placed there by God. Pero ese rey no quiso obedecer a Dios. But that king did not want to obey God. Ese rey quería agradar a los hombres. What he wanted was to please others. Ese rey quería quedar bien con los hombres. He wanted to be looked at well by others. Y cuando Dios le decía, haz esto, And when God would speak to him and tell him, do this, él tomaba sus propias decisiones. he would make his own decisions. Hoy quiero decirte que cuando tú vienes a Cristo, What I want to tell you today is when you come to Christ, no es para tú tomar tus decisiones, it's not for you to make your own decisions. es para buscar la decisión del Padre. It's to find God's decision. ¿Qué el Padre quiere contigo? What God wants to do with ¿Cómo you. debes de caminar? How you should walk. ¿Cómo debe de andar? How you should be. Ya tú y yo no podemos tomar decisiones. No longer we can make our own Al decisions. viejo hombre que vivía en nuestras vidas. That old person that lived within us Eres before. nacido de nuevo. You were born again. El Rey vive en ti. God lives in El you. Espíritu de Santo te guía a ti. The Holy Spirit guides you. Dice la palabra. The word says, ¿Cómo puede decir Señor, Señor, how can you say Lord, si no Lord, hace mi voluntad? if you don't do my will? Cuando no hacemos la voluntad de Dios, When we don't do God's will, traen consecuencias demasiado grandes a nuestras vidas. it brings consequences too big into our lives. Trae consecuencias hasta puede perder tu vida y tu alma. It brings consequences where you can even lose your life or salvation. Y poniendo el ejemplo del rey Saúl, And using that example of King Saul, él nunca sometió a lo que Dios quiso. he never submitted to what God wanted. Él nunca ni siquiera dijo, el Dios mío. He would never even say, my Lord. Él nunca reconoció como su rey, su Señor, el Rey de Reyes. He never recognized him as his king, as his Lord, as his God. Tenemos que entender que no importa donde Dios nos ponga. We need to understand that it doesn't matter where God places you. El grande y todopoderoso se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. The Most High is called Jesus Christ, No the Lord importa of el Lords. puesto que tú estés ocupando. It doesn't matter where you're positioned. Tienes que reconocer quién te puso allí. You have to understand and recognize who Tienes que put you there. reconocer quién te llamó. Recognize who called you. Tienes que reconocer quién vive en ti. Recognize who lives Y in you. tienes que reconocer que a dónde vas a ir tú. And you have to recognize where it is that He's leading you. Tenemos que reconocer cómo nuestras actitudes We need to recognize how our attitudes tienen que representar a Cristo. has to represent Jesus. Si mi palabra If my word no va con lo que hay en mi corazón, doesn't go with what's in my heart, ¿a quién estamos agradando? who are we pleasing at that moment? ¿A quién estamos sirviendo? Who are we serving? Y el rey Saúl And King Saul nunca reconoció a Dios como su Dios. never recognized God as his God. Decía el Dios de Samuel. He would say, the God of Samuel, Ahí viene el profeta Samuel. of the prophet Samuel. Muchas personas quieren profecías. Many people want prophecies. Muchas personas quieren que alguien le diga cómo andar. Many want others to tell them how they should walk. Pero ya Dios te dijo qué es lo que quiere de ti. But God already told you what He wants from you. Ya Dios te enseñó por medio de su palabra cómo tenemos que andar. God already showed you by His word how it is that we have to Es be. el tiempo de quitarnos la máscara It's time to remove the mask y verificar qué hay en nuestro and corazón. verify what it is that's in our hearts. ¿Verdaderamente el Dios que yo hablo Truly, is it the God that I love? es el que vive en mi corazón? Is He the one that lives in my heart? ¿Verdaderamente el Dios que yo proclamo Is it truly the God that es I el proclaim? verdaderamente lo que yo amo? The one that I love? Alabado sea el nombre de Dios Glory to God. y a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Glory to God. Sin embargo, viene
And so here comes Alabado Dios. Mi alma te alaba, Padre. Un rey David. now comes King David, Y era apartado. and he was separated. Dice que cuando el profeta va a la casa de sus padres, It says that when the prophet goes to the house of his parents, a él no lo tomaron en cuenta. they didn't even recognize him. They didn't even take account of him. Ni siquiera pensaron en él. They didn't even think of him in that moment. ¿Y tú sabes qué me enseña esto? And you know what this shows us? Que no importa donde tú estés. That it doesn't matter where you No are. importa que nadie te tome en cuenta. It doesn't matter if people don't recognize you. Hay un Dios en los cielos There's a God in heaven que está mirando tu corazón. that's watching and looking at your Que está heart. mirando el anhelo de tu alma. That's looking at what's in Que your está heart. mirando cuánto tú le amas. That's looking at how much you Que love está him. mirando que tú deseas tener una comunión con Is él. looking that you want to have a No relationship with importa him. que nadie te mire. It doesn't matter that No nobody's looking importa at que you. tú no estés, que nadie te tenga presente. It doesn't matter that nobody Si el has que you present. escudriña los corazones, Because he can look deeper el within. creador de la The tierra, creator of the earth. el creador del The universo, creator of the ya puso universe. sus ojos en ti, Already Arlene. put his eyes over Ya you. él pensó en ti, He's already José. thought of you. Ya él Jose. te llamó Tito. He's already called you, Bendito sea el Tito. nombre de Dios. Glory to God. ¿Qué hay en nuestros corazones? What is in our hearts? Es el tiempo de vivir la palabra de It's Dios. time to live the word of God. Los fariseos eran gente The Pharisees were people que el ego de ellos y el orgullo de ellos that their ego and their pride era quedar bien con la gente. was with being well and happy with the people. Ahora viene un Jesús, un Mesías, But now here comes Jesus, a Messiah, que le enfrenta lo que ellos hablan. that confronts everything that they speak. Y por eso le dice hipócritas. And that's why he tells them hypocrites. Son unos hipócritas. They're hypocrites. Como ustedes conociendo la palabra, How can they, knowing God's word, rechazan el creador de la palabra. reject the creator of the word? Porque eran personas que estaban ciegas. Because they were people that were blind. Porque mal importaba sus estatus. Because it was more important to them their Mal status. importaba que el mundo le alabara. What mattered more to Eran them was pers- that the people would praise Eran them. personas que disfrutaban las ofrendas. They were people that enjoyed the offerings. Eran mandato de hombre y no de Dios. It was man's law, not God's law. Y cuando contaminamos And when we contaminate su palabra God's word con mis with pensamientos, our own thoughts, con mi ego, with our pride, con lo que me pueda dejar, with what it can leave us, ¿qué relación puedo conseguir si yo me comporto de esta manera? what relationships we can gain if we now behave this way, Y nos olvidamos del verdadero propósito, and we forget the real and true que es el purpose nuestro Señor en nuestro corazón. that is God in our hearts. Bendito sea Dios. Glory to God. Gloria a Jesús. ¿Cuántas personas How many people comenzaron bien? started well? Buscaban a Dios. They looked for God. No tomaban una decisión si hasta que Dios les revelara. They wouldn't make a decision until it was God that told them. No ponían un líder hasta que Dios les revelara. They wouldn't put somebody in positions until God revealed it to No them. se subían en un altar hasta que Dios les revelara. They wouldn't stand here at the altar until God would speak to them. Pero ahora lo hemos contaminado. But now there's people contaminated. Ahora estamos mirando fuera lo que el mundo ofrece. People looking outside of God's purpose into what the world has for us. Y hemos olvidado And we've forgotten que el rey de la obra that the Holy One, quiere estar en las iglesias. wants to be here in the church. Jesús está esperando Jesus is waiting que nuevamente lo invoquen. that we can once again Que search Él for sea el Him. centro de la That He iglesia. can be the center of Que the tú no church. tomes una That decisión we don't make decisions sin antes meterte en ayuno y en oración. without going into fasting Señor, and ¿qué tú prayer. quieres? God, what do you want? Señor, ¿qué yo hago? God, what should I do? Tú eres el dueño de esto. You're the owner, the one who made Le hemos everything. olvidado que somos obreros And we've forgotten that y we lo hemos serve querido ser dueños. and that we're not owners. Alabado Dios. En nuestra vida, In our lives, con frecuencia buscamos with consistency, we search respuesta responses del Padre Celestial. from our Holy Father. Al mismo tiempo At the same time, que nos aferramos a nuestras creencias.
that we don't let ourselves be led by our own thoughts and beliefs de cómo debería of how we should be funcionar el mundo, and how the world should work. a cuál menudo buscamos la salvación, If not that we can instead search for salvation sin querer cambiar without wanting to change nuestros hábitos. our own habits. ¿Cuántas personas hoy en día How many people today buscan a Dios? search for God? Derraman su alma a Dios. They let it all go before Him. Señor, yo te necesito. They tell Him, God, I need you. Señor, yo quiero conocerte. God, I want to get to know you. Señor, yo quiero caminar en tu God, palabra. I want to walk with your word. Nos enfocamos en buscar a Dios, We focus so much in searching pero for sin God, querer hacer un cambio en nuestro but corazón. without wanting to make the changes in our Sin querer hearts, cambiar nuestros hábitos. without wanting to change our Esos habits, hábitos que te alejan de Dios. those habits that separate you from God, Esos hábitos que te hacen ser tú y no dejar que Dios sea Él en ti. those habits that let you be you and don't let God be in you. Y Nicodemo And Nicodemus, viene de noche he comes at night a donde Jesús. to Jesus. Me imagino que vino de noche, Cris, Imagine that he comes at night para que nadie más lo vea, so that nobody else can see him, para que no lo acusara. Mira, se está juntando con él. so that they wouldn't accuse him and say, look at him Era getting un, ma- together with Jesus. era un maestro de la ley. He was a teacher of the law. Dice que Nicodemo era rico, It says that Nicodemus was rich. tenía una posición. He had a high position, Y solo necesitamos un momento con Dios. but we only need one moment with Jesus. Nicodemo necesitó un momento a solas con Dios Nicodemus just needed that one moment alone with para Jesus ser cambiado, to be changed, para ser transformado, to be transformed, para darse cuenta que toda la ley de hombre, to realize that all of the man's laws, toda esa enseñanza humana, all of man's teachings, para encontrarse con el rey de la palabra, Lynn. to come together with the one who Y el created the rey de law. la palabra cambió su corazón, And he was the one who transformed his heart. pero él fue dispuesto a aprender. But he was the one who was willing to learn. Cuando vamos dispuestos a aprender, When we become willing to learn, Dios entra y transforma. God now comes in and Pero hay transforms. personas que por más que tú le enseñes, But there are people that no matter how much you teach them, se mantienen ahí they maintain themselves y right dicen, there. yo soy así, And they say, this is just how I am. yo nací así. I was born like Gran this. mentira del diablo. But that's the devil's lie. Tú no naciste así. You weren't born that way. Tú eres así porque tú decides ser así. You're that way because we choose to be that way. Cuando venimos a Jesús, When we come to Jesus, Él lo primero que entra en tu corazón. he's the first one to enter your heart. Él busca el espacio en tu corazón. He finds the space in your heart. Pero para ver a Jesús en su plenitud de su gloria, But to see Jesus fully in his glory, en su majestad en una vida del ser humano, in his majesty, fully in the lives of a human, lo primero que tiene que pasar un cambio en tu vida. the very first thing that has to happen is a change in your life. Tienes que desprogramarte You need to deprogram yourself para que el Espíritu Santo te programe a lo celestial. so that the Holy Spirit can reprogram you. Tienes que tener una mente abierta You need to have that open mind para ser transformado con el poder to de be Dios. transformed with the power of the Lord. Nicodemo Nicodemus va al maestro. goes to the teacher. Él no le entiende en el momento lo que Jesús le dice. He doesn't understand in the moment what it was that Jesus told him. Y más adelante, pero si yo hablando cosa terrenal, And moving forward, speaking worldly, ¿cómo podrían entender lo que hay arriba? how is it possible to even understand what's up there? Habemos personas que queremos volar en lo alto. There's people where we want to be in the Queremos most ser high. querubines, serafines. We want to be cherubims and angels. Pero hay pequeñas cositas que tenemos que arreglar en nuestra vida. But there's small things that we have to fix within our Hay lives. pequeñas cositas que tienes que ir limpiando. There's things that we have to go cleaning. Tenemos que coger una escoba y comenzar a barrer nuestro corazón. We need to take a broom and be willing to sweep what's in our hearts. Hacer espacio al Espíritu Santo para que more en tu corazón. Make the space for the Holy Spirit to dwell in your hearts. Nicodemo jamás volvió a ser el mismo. Nicodemus was never the same after that. Nicodemo fue transformado. Nicodemus was transformed. Nicodemo se encuentra con Jesús en secreto. Nicodemus finds himself with Jesus in secret. ¿Qué me dice la palabra? What is it that the word tells us? Métete en lo secreto. Find yourself in secret. Que lo que tú haces en lo secreto, That what you do in secret, yo te recompensaré en público. the Lord will reward you in public.
Es un momento de intimidad con Dios. It's a moment of intimacy with the Lord. Lo que va a cambiar nuestra vida. That's what's going to change your life. Ese es el momento preciso con el Padre. That's that precise moment with the Father. Y quedarte hasta que Él llegue. And to stay there until He comes. Y quedarte hasta que tú lo encuentres. And to stay there so that He can find you. Y yo te aseguro a ti And I assure you que cuando Él llegue, that when He shows up, tú jamás serás igual. you will never be the Tú same. vas a ser transformado. You will be transformed. Toda tu creencia humana All of your human se va a beliefs derribar. start falling. Y van a ser lo espiritual en tu vida. And what will take birth is the spiritual in your life. Ese momento de intimidad That moment of intimacy que Él tuvo. that He had. Dice que cuando se juntaron, It says that when they got together, dice, igual que Nicodemos, it says, just like Nicodemus, podemos enfrentar oposición. we can confront opposition. Defendemos verdades We defend truths que sabemos que son correctas. that we think or know are correct. Sin embargo, But also, lo importante es the important thing is que de toda forma that in all forms, lo mantengamos firme, we maintain ourselves firm, especialmente cuando especially se trata de demostrar when it comes to showing el testimonio de Cristo. Jesus' testimony. El testimonio de Jesús. Jesus' testimony, Cuando yo me convertí, when she converted, fui la primera en mi casa. she was the first in her home. Y ustedes no saben todo lo que a mí me pasó. And you have no idea all the things that happened to her. Pero yo tenía algo en mi corazón. But she had something in her heart. Yo tenía un anhelo. She had a desire Porque ya yo tenía sueño con Dios. because she already had dreams with God. Y desde muy niña me enseñaron la palabra de Dios. And since she was very little, they showed her God's word. Y a mí me acusaron que ya era una vieja. And they had accused her that at the moment she was already too old. Tú estás loca, metete en el evangelio. They would tell her that she's crazy for trying to convert. ¿Tú estás segura? They would tell her, are you sure? Lo primero que te dicen, te voy a dar tanto tiempo para que tú te salgas. The very first thing they'll say is, you won't last about this long. Y pasan miles de cosas. And thousands of things happen. Pero cuando tú tienes la certeza, But when you have that la assurance, seguridad when you're positive de ese Dios que te llamó, of that God that a ti called no te you, importa que se te levante tu padre. you don't care what it No is that rises importa up que se te against you. levante tu madre. It doesn't matter if your parents rise up No against importa you. que los amiguitos que tú hablabas ya dejen de It hablarte. doesn't matter if those friends you had no longer want to speak to Porque yo voy a defender a aquel que pagó el precio por mi you alma. because she chooses to defend the one who saved Debemos her. de defender la palabra de We Dios. have to learn how to defend God's word. No quedarnos callados cuando te hablen mal de Dios. Not stay quiet when God is spoken wrong of. Nicodemo. Nicodemus. Se enfrentó con los fariseos Jesus confronted the Pharisees cuando iban a ser crucificados Jesús. when he was going to be crucified. Y le dice, pero ¿cómo juzgaremos And he tells them, how can we judge a un hombre a man por nuestra ley by our laws sin escucharle? without listening to him? Entre el grupo de los fariseos. Within the groups of the Pharisees, this is what was Y le spoken. dicen, And they tell ¿quieres ser him, igual que él? ¿Vas a ser igual que él? it will be just like him. ¿Acaso de Galilea ha salido algún profeta? ¿Acaso de Galilea ha salido algún profeta? Is it possible that from Galilee there's a prophet that came out? Y a él no le importó que tal vez lo echaran de allí. But Nicodemus didn't care that they would then Él fue el único que lo leave him from defendió. there. He was the only one that defended Jesus at that moment. Y fue tan tal el cambio de Nicodemo And it was so big, Nicodemus' change, que fue él que lo bajó de la cruz. that it was him that lowered him from the cross. Él preparó su tumba. He was the one who prepared his tomb. Cuando tú tienes un momento de intimidad, When you have one moment of intimacy, cuando tú decides servirle a Dios sin importar lo que digan, when you decide to serve him no matter what they tell you, y fue cambiado y transformado. you'll be like him, transformed and changed.
Dios está buscando corazones que le den espacio para transformar. God is looking for hearts that give him the space to change and transform. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas. We need to let and allow the Holy Spirit to make those changes within us. Los fariseos. The Pharisees, Y ellos decían, they would say, en Mateos 23, versículo 29-30, in Matthew chapter 23, verse 29 and 30, Jesús dice, Jesus says, ay de vosotros escribas y fariseos, us scribes and Pharisees, hipócritas, you hypocrites, porque edifican los sepulcros de los profetas. déjeme Porque buscar la translación. Give me a second. en Mateo 23, 19-30. Dice hipócrita porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, diciendo, ay si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres y no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los profetas. Los fariseos estaban convencidos de que honraban a los profetas, el Dios, pero luego no reconocieron al profeta más grande y disfrutaron de ver su sangre derramada en la cruz del Calvario. The word says, what sorrow awaits you teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites! For you build tombs for the prophets your ancestors killed, and you decorate the monuments of the godly people your ancestors destroyed. Then you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would never have joined them in killing the prophets. Tenemos que aferrarnos a la verdad. We need to hang on to the truth. No seamos como los escribas y fariseos, Not be like the scribes and Pharisees of that time, que decimos algo, that we'll say one thing, pero nuestro corazón revela otra but cosa. our hearts reveal another thing. Dios está buscando corazones para cambiarlo. God is looking for hearts to change them. Dios está buscando personas que le entreguen su corazón. God is looking for people that are willing to give them his heart. Por eso Dios lo enfrentaba y le decía, por ustedes que hablan, And that's why Jesus would confront them and say, you who ustedes que speak, gritan para ser alabado por el pueblo, you who scream and yell to be praised by the people, ustedes que dicen tener la ley en sus manos, you who are said that you have God's word in your no hands, reconocen los tiempos de la profecía donde yo venía. do not recognize the times that you're living in and the prophecy that is being lived. Hoy en día las iglesias Here today in the church, hay mucha contaminación. in the world, there's a lot of contamination. Están en la iglesia, They're in churches. están adorando al Rey, They're praising the Lord, pero no tienen un corazón de Cristo. but they don't have that heart that Jesus wants. Tener un corazón de Cristo. Hay muchas personas, perdón, There's many people que cantan canciones cristianas, that may sing pero no tienen un corazón de Cristo. and may be Christians, but they don't have Jesus' heart. Hay personas que se saben la Biblia entera There's people that know the entire Bible y predican tremendo, and they preach tremendously, pero no tienen el corazón de Jesús. but they don't have Jesus' heart. Hay muchas personas que son reconocidos, There are many people that are recognized, que hablan tanto de Dios, that speak so much of pero God, no tienen el corazón de Jesús. but they do not have that heart of Jesus. Hay muchos maestros, There are many teachers, predican, preachers, enseñan, they teach, se sienten grandes. they feel big. Tengo bastantes relaciones, They say, I have many llenamos relations, tarimas, I know everybody, pero no tienen el corazón de Jesús. but they still don't have Jesus' heart. No tienen el corazón de Dios. They don't have God's heart. Está lleno de sus mismas opiniones. They're filled of their own opinions. Están llenos de sus deseos y su voluntad. They're filled of their own will and decisions. Ahora yo te pregunto, And now I ask you, ¿cómo una persona how is it possible for a person que conoce tanto de Dios, that knows so much of God, que predica la palabra de Dios, that preaches God's word,
camina bajo sus propios deseos, walking under their own wants and decisions, sus propias opiniones. their own opinions. Y yo me pregunto, And I ask myself, ¿en qué momento está Jesús ahí? in what moment is Jesus present? ¿En qué momento está Dios en su corazón? And what moment is God in their hearts? Entonces tenemos que caminar And so we have to walk con un corazón conforme a Jesús. with a heart willing and able for God. ¿Cómo es un corazón conforme a Cristo? How is a heart like that with God? ¿Cómo es honrar a Dios? What is it to honor the Lord? Ama al prójimo. Love your neighbor. Jesús amó a la humanidad. Jesus loved humanity. Aunque lo castigaron, lo golpearon. Even though they beat him Lo and they punished escupieron. him, they spit on him. Las heridas que él llevó, que no tocaba a ti y a mí. All the injuries that he carried that were supposed to be for us. Y a él no le importó, él siguió amando. But for him, he didn't care. Ayuda al prójimo sin que tu mano de izquierda lo sepa. He would still help others. His left hand never knew what his Es right el hand was tiempo doing. de volver y buscar la imagen de Cristo en nuestra vida. It's time now to find God and Jesus in our lives. Jesús en ningún momento Jesus in no moment vivió otra cosa que ser la voluntad de su corazón. lived anything other than the will that was in his heart. Y la voluntad de su corazón era la voluntad del Padre. And the will within his heart was God's will. Y la voluntad del Padre era salvarnos a ti y a mí. And God's will was for all of us to be saved. En su corazón no estaba otra opinión que solamente la de Dios. In his heart, you wouldn't find other opinions, only Y God's qué will. tan fácil nosotros desviarnos la voluntad de Dios a lo que otro diga de ti. But how easy it is for us to deviate from God's will just because of something somebody says. Es tan fácil olvidar lo que ya Dios hizo por medio de la palabra y decir que otra gente diga, no, tú tienes que seguir aquí, tú estás muy joven para servirle a Cristo. It's so easy for us to forget what it is that God said throughout his word Tú tienes just because que of something someone tú said. tienes que gozar porque todavía te falta mucho. We have to celebrate because of everything that God is going to be doing. Pero Dios dice que aún de los chiquitos, dice Jeremías, In Jeremiah, God says, tus ojos vieron mi embrión. your eyes saw. Dios Your cogió embryo. jóvenes, God chose children and young Daniel, people. Elías, mucho más, Daniel, Elijah, they were all young people. lleno de la unción de Dios. But they were filled with God's anointing. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu corazón? What is God's will in your hearts? Verdaderamente Él está viviendo en tu corazón. Truly, is he actually living in Es your el hearts? tiempo de examinarnos It's time for us to examine y mirarnos muy ourselves profundo en nuestro corazón. and to dive deep inside Y ourselves preguntarnos, and to ask ourselves, Señor, ¿verdaderamente tú estás aquí? God, are you truly here? ¿O todavía están mis deseos y mis placeres? Are all my own decisions, wants, and needs here still? ¿O todavía mis ojos están en las cosas de este mundo? Are my eyes still with the things of this world? Y yo tengo noticia para ti. I have news for you. Servirle a Cristo es morir a todas estas cosas. To serve Jesus is to let all these things die. Servirle a Cristo es olvidarte de tu cuenta que tú tienes. It's to forget and leave the things you had before. Es tú sacarle y darle al que lo necesita. It's for you to, if necessary, give to those who need. Eso es sembrar. That's what it is to plant a seed. Es que servirle a Cristo no es que si Dios me dé una casa, It's serving God is, for example, if God gives me a house, gracias Padre por mi casa. thank you, Lord, for this house. Pero este no es mi meta. But this here wasn't the goal. Mi meta está en el cielo. The goal is in Mi heaven. meta es que yo tengo que seguir a Cristo. The goal is that I have to Mi follow meta es que yo Jesus. tengo que representar a Dios que yo predico. The goal is that I have to represent Jesus, the one I preach of. Ser íntegro. Ser íntegro. To have integrity. Es que yo no tengo que esperar It's that I don't have to wait. que el hermano Cris me diga, That, for example, I were to come tell tú estás her, haciendo esto mal. you're doing this wrong. Es que yo misma tengo que decir, yo lo hice mal. It's that we ourselves have to recognize what Aunque we are nadie doing me wrong. vea. Even if nobody's seeing Lo que you. tenían los fariseos What the Pharisees had era que ellos no se humillaban. was that they would never humble Era un themselves. orgullo y una prepotencia They had this ego to them que no aceptaban la palabra that they would never accept the word porque afectaba con sus negocios. because it would affect their business. Afectaba con su estatus. It would then affect the status they had. Y cuando tú pones otra cosa encima de lo que verdaderamente tenemos que poner en nuestra vida, And what happens when you put something above what's truly supposed to be at the top of our el lives? caos que va a venir en tu vida The chaos that comes over our no va a lives ser chiquito. it won't be something small. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar en When nuestra we vida. don't put God at the very top spot of our lives, Yo le digo a mi comprometido, she tells her fiance,
Y él también me dice a mí, And he also tells her, tú y yo vamos a estar bien todo el tiempo. you and me, we're going to be okay all the time. En lo único que tú y yo vamos a tener el problema The only thing that you and me are going to have a problem in es que se metan con lo de Dios. is whatever has to do with God. Y yo siempre le he dicho a Dios, And she's always told God, tú estás por encima de mi esposo. you go over my husband. Tú estás por encima de mis hijos. You go over my children. Tú estás por encima de cualquier cosa que yo pueda tener en mi vida. You go over every single possible thing that I could have in my life. Tú eres el primer lugar y el último de todo. You are the very first place of my life. Tú serás mi comienzo y también serás mi final. You will be my beginning and the end. Y mis hijas son testigos. And her children can testify. Lo de Dios yo no lo comprometo con nada ni nadie. What belongs to God, she does not negotiate with anybody. Lo de Dios en mi vida es algo sagrado que nadie puede cruzar esa meta. The part that God has in her life is something sacred that nobody can take away. Y tú te dirás, pero ¿cómo va a ser por encima de tu esposo y tus hijos? And maybe you might ask yourself, how is it possible you put God over your own children and your fiance? ¿Y tú sabes por qué, Cris? And you want to know why? Porque yo reconozco Because she recognizes que los hijos que yo tengo, that the children that she has, lo tengo por su misericordia. she only has it because of his mercy. Que el esposo que yo tengo, That the husband that she will have, lo tengo porque a él le ha placido. she only has because it pleases him for her to Que si have it. estoy parada aquí, That if she's still standing here, es por su misericordia. it's because of his mercy. ¿Y por qué darle lugar a otra cosa And so why give something else that place que no me da lo que Dios me da? that doesn't give me what God has given me? Entonces soltamos a Cristo And so many let go of Jesus y caminamos nosotros en nuestras opiniones and walk with their own opinions. y nos cansamos y lo atropiamos. And we get tired and we trip and fall. Y yo digo que el diablo juega con nosotros como un ping-pong. And she says that Satan plays with us like ping Los que no pong. saben un ping-pong en los tiempos míos era una tabla con una gomita y una pelota y tú hacías ping, 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 For ping, many ping, who don't ping, know ping. ping pong, there's the ping pong table and it's just back and forth hitting the ball. Y el diablo te explota. And Satan just Porque tú vas destroys you detrás de los que tus deseos because you've decided to go behind your own desires. y te olvida quién es que te da la vida. And you've forgotten who it was that's given you life. Y te olvida quién te puede llevar a alcanzar tus sueños. You've forgotten who it was that can help you reach your dreams. Y suelta el dador de la vida. To help you let go of this world. Suelta el creador. We let go of the Creator. Que por su misericordia respiramos, miramos y lo movemos. That because of His mercy is the reason why we live, we Por breathe. lo que el mundo te pueda ofrecer. No matter what it is that the world can offer you. Y tú sabes lo que es más lindo de todo esto. And you want to know the best thing of all this. Que nos sentamos en una iglesia. That some sit in a church, Cantamos bonito. they sing well, Pero tu corazón está contaminado hace tiempo. but even then their hearts are contaminated for Y a en tu long time. corazón no está Dios. In that moment, in their hearts, God is no longer there. Lo sacamos. They removed Him. Sacamos a Cristo de aquí adentro. We removed Jesus from our hearts. Y nos ponemos una máscara And we place a mask over de que ourselves somos santos, that we are holy, de que somos mejores. that we may be better. No importa cuánto tú prediques, It doesn't matter how much you preach. no importa cuánto tú cantes, It doesn't matter how much you praise and sing. no importa de cómo te sepa la Biblia al revés, al derecho, como tú quieras. It doesn't matter how you know the Bible backwards, No sideways, no importa matter. todos los libros que tú puedas leer. It doesn't matter how many books you can read. No importa el conocimiento que tú puedas tener. It doesn't matter the knowledge that you may No have. importa tu diploma que tengas. It doesn't matter what kind of diplomas you may have. No importa tu estatus social. It doesn't matter your social status. No importa nada de eso. None of that matters. Hay un Dios There's a God que te está mirando. that's watching you. Hay un Dios There's a God que te va a pasar cuenta. that will come to you. Hay un Dios There's a God que te va a pesar en balanza. that will recognize what it is that you did and didn't do. Les quiero decir, mis hijos, What I want to tell you, procuren tener una intimidad con Dios. make sure to always have an intimacy with the Lord.
Mantente en firme y no deje que te contamine. Maintain yourselves firm and don't allow yourselves to be contaminated. Tener un corazón nuevo que Dios ponga en nuestra vida To have a new heart placed by God no es que tú no vas a sentir dolor. doesn't mean that you won't feel pain. No es que llegará un momento en tu pensamiento de soltar todo. It doesn't mean that you won't have moments of thoughts to let everything go. No es que aunque Dios te ponga un corazón, It doesn't mean that because God placed that heart, sientas que ya no puedas más. that you won't feel like you just can't anymore. Tú sabes la diferencia cuando Dios pone un corazón, You want to know the difference between when God places that heart? que es que aunque yo me esté cayendo, That is that even if I may be falling, yo estoy confiada que Él me va a levantar. I'm confident that He will pick me Es que up. aunque yo sienta que yo no pueda más, It's that even if I feel that I can't yo anymore, estoy confiada de que mi Dios me va a ayudar. I'm confident that my Lord will help me. Es que no importa lo que It's pase, that it doesn't matter what happens. no importa qué tiempo se tome, It doesn't matter how long it takes. el Dios de mi alma The Lord of my soul mandará will send su fuerza. His strength. Dios mandará la ayuda. God will send help. Dios te dará lo que tú necesitas en ese momento. God will give you what it is that you need at that moment. Aunque tú tengas un corazón conforme a Dios, If you have that heart willing for God, te vas a encontrar con muchos desafíos, you're going to find yourself with a lot of backlash. pero te mantendrás firme. But even then, you will stay Te firm mantendrás seguro de aquel que tú confiaste. because you know that you'll be sure in the one you have confidence in. Una de las cosas que afectaba mucho mi vida espiritual One of the things that affected her spiritual life a lot era que yo veía en las iglesias was that she would see within churches personas que cantaban tan lindo. people that would sing so beautifully. Y yo decía, wow, yo quiero ser como él. And she would say, wow, I want to be like that person. Yo quisiera poder expresarme así como ella. I want to be able to express myself the same way that they do. Pero la realidad de lo que ellos decían But the reality of what it is that they spoke en un púlpito, en una iglesia, and an altar at a church, era diferente a la que vivían en su casa. it was very different from the lives they lived at their Y cuando home. yo comencé a mirar todas esas cosas, And when she began seeing those things, yo decía, pero Señor, mejor estar tú aquí afuera que estar aquí adentro. she would say, God, it seems a lot better to be out here than within a Porque church. si esa es la que predica, Because if that's the person que preaching, yo quería parecerme, the person that I wanted to be like, ahora en su casa tirando pete por toda su parte de su boca. now at home speaking all kinds of things, Yo knowing that decía, no they puede shouldn't. ser. And she would say, no, this can't be. Digo, no, 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 Señor, así no. No, God, it's not possible. Y eso hizo mucho menguar. And it affected her a lot. Ustedes que están comenzando, You guys here, especially the ones starting, pongan su mirada en Cristo. put only your gaze at the Lord. El hombre falla. Humans, we fail. El problema no es fallar. The issue Aunque isn't hay un problema failing. exactamente, pero siempre de todas maneras le fallamos a Dios. Even though, you don't want to fail, but it's understandable. El problema es seguir en el mismo lodazar. The issue is when you stay there, when you don't move, when you don't improve. No importa lo que ustedes vean en quien sea, It doesn't matter who it is that you see. su enfoque tiene que ser Cristo. The focus always has to be Jesus. Porque en el día de mañana le daremos cuenta a Cristo. Because tomorrow, He's the one who we have to stand No es al before. hombre, Not before man. no al pastor, Not before a no pastor. es a nadie, Not before anyone. es a Él. It's the Lord. Vivimos por Él We live for Him. y seremos presentados delante de Él. And we will be presented before Preparemos Him. nuestro corazón, Let's prepare our hearts. examinémonos nuestro Let's corazón examine our hearts. y saquemos todo lo que a Dios no le agrada. And remove all things that do not please the Dile, Lord. Señor, organiza lo que está Tell him, desorganizado. Lord, organize all things that are disorganized. Yo estoy dispuesto a dejar lo que tenga que dejar. I'm willing to leave anything that I have to leave behind. Yo quiero tener el corazón de I Cristo. want to have Jesus' heart. Yo quiero parecerme a ti. I want to appear and look like Y Him. en mis actitudes, And my attitudes, que lo que hay en mi corazón that what's in my heart refleje tu presencia. can reflect His presence. Eso debería de ser continuamente. That has to be continuously, Corregirnos cada día. always correcting ourselves every day. Dios no va a perfeccionar en el camino. God will make us perfect along the way. Y Él está con nosotros. And He's always with us. Es el tiempo de caminar íntegramente delante de Dios. It's time to walk with integrity Es in front of the Lord. trabajar para Dios. It's to work for the Lord. No busquemos recompensa en esta tierra.
We don't need rewards from this world. Nuestra recompensa nos espera en el cielo. Our reward's already waiting for us in heaven. Cuando Dios te diga, When God tells you, mi hijo, my child, en lo poquito me fuiste fiel. in the little that you had and you were still Entra en faithful, el gozo de tu Señor. come and enjoy yourself. ¿Qué mejor recompensa que esa? What better reward is there? Que nos espera una vida eterna That there's an eternity waiting for us. delante de nuestro Dios. In front of our Lord, Lo miraremos cara a where cara. we can see Him face to face. Toda esta vida es pasajero. Everything here in this world is temporary. Adoremos a Dios con nuestra alma. Let's praise the Lord with all our hearts. Adórale aunque tú no tengas fuerza. Praise Him even if you don't have the strength. Cuando tú vengas a la iglesia, no te quedes callado. When you come here to church, don't stay silent. Cierra tus ojos Close your eyes y dile, Señor, aquí estoy. and tell Him, Lord, I'm Aunque here. no sienta cómo alabarte. Even if I don't know how to praise Como you. decía el salmista. Just as those in the people of El Psalm said, salmista decía estas palabras. they would say these words, Alma mía, my soul, no te olvides don't ever forget de ninguno de sus beneficios. any of His benefits. Alma mía, alaba a Dios. My soul, praise the Lord, Aunque tu cuerpo no sienta. even if my body doesn't feel. Aunque tu boca se quede cerrada, ábrela. Even if my mouth stays closed, Dile, open Señor, it. yo te alabo. Tell Him, Lord, I praise Yo te you. exalto. I exalt you. Yo te agradezco I appreciate lo you. que tú has hecho en mi vida. Everything you've done in my life. Y quiero agradecerte And I want to praise con you mi caminar, with my walk, con mi adoración. with my praise. Porque Dios espera una adoración. Because God searches for praise. Mire, a veces pedimos, Sometimes we may ask, pero no damos. but we don't give at all. Queremos recibir de Dios, We want to receive from God, pero no lo alabamos. but we don't want to praise Him at Y all. por medio de nuestras alabanzas, And through our praise, es que tú recibes su presencia. that's how you receive His Es que Él presence. te abraza. That's when He hugs El you. que se pasea. That's when He walks with Y el you. diablo te dice, And the enemy may tell you, cállate, be quiet. ¿para qué tú vas a alabar? What are you speaking for? Lávalo en tu mente. Praise Him in your mind. Él conoce tu corazón. He knows your heart. Él sabe lo que hay ahí, lávalo, no abre tu boca. He knows what's there. You don't open your mouth. Porque Él conoce Because He knows que cuando tú alabas, that when we praise, la simiente del infierno tiembla. that hell shakes, Se saturan los aires. that the air is saturated, Y viene una fuerza sobrenatural en tu vida. and there's a supernatural Que strength that cambia comes nuestras over vidas. us that transforms our lives. Amén. Amen. Gloria. Aleluya. Santo. Que Dios le bendiga. May God bless you all. Que Dios le guarde. May God protect and guard Le you. damos gracias a Dios. We give all thanks, glory, and honor to the Porque Lord. su misericordia son nuevas. Because His mercy is always new in our Porque ha lives. pensado en nosotros. Because He's always thought of us. Así que cuando usted llegue a su casa, And so I ask that when you go home, examine su corazón. we can all examine our hearts. Mírese muy adentro. We can look really deep within, Y mire qué and we can see truly no le agrada a Dios. what it is that does not please the Y Lord. pidamos And that we can ask tener un corazón como Él. to have that heart just as Jesus had. Vamos a inclinar nuestro rostro. We ask that you may all bow your heads. Amantísimo Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, en esta hora, Dios mío, venimos a ti, Señor amado, pidiéndote, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú pongas un corazón conforme a la voluntad tuya. Que cada día, Señor, podamos parecernos más a Jesús. Que nuestras palabras vayan con nuestras acciones, Señor amado. Dios mío, que tú purifiques de tal manera nuestras vidas. Padre, que tú no des las fuerzas para dejar y renunciar a aquellas cosas que no te agradan. Señor, yo te pido, Dios amado, que tú bendiga a cada uno de los que están aquí, a cada persona que ha escuchado el mensaje. Padre Celestial, y que seas tú renovando su vida, Dios mío. Que seas tú llenándonos, Padre, con una unción fresca. Que tú derrame aceite fresco sobre nuestras cabezas. Y que tú nos des la fuerza para seguir hacia adelante. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amen. Amen.